All right, ladies and gentlemen, ndoza mujjukira ekifaananyi kino eno. Yusuf Nsibambi has officially joined the national resistance movement mu butongole. Does this come as a surprise to me? Absolutely not. Does it really disappoint me? Absolutely not. It tells me abantu kyebali nti totwala bigambo bantu bye boogera for the sake. Bitunulemu bimenyemenye. Yuyu yasinkana Museveni n'atuzanyirako nti baali bagenda kwogera ku nsonga z'okwogera ku mirembe, eddembe ly'abasibe and stuff like that. Akomekereza amolega etsembe y'okubeera nga tufuna ajoyinize NRM. Watch here. Kakati bana abatuliddemu olukwe nga tugati banaye gye tuzze n'abatuliddemu olukwe nga ngenda bujjeni. Ne mu bibiina n'ebbanga lyensomesezza bannabyabufuzi abangi mbadde n'obuvunaanyizibwa obw'enjawulo naye nga tugezaako okubuteeka mu nkola naye nga tubuteeka mu nkola enkyamu. Twalowooza ebbanga lyonna nti ebyobufuzi byakusika mugwa na kulwanagana, ekitali kituufu. Ono nabadde profesa w'amateeka. Mutwalowooza ebbanga lyonna ebyobufuzi byakusika mugwa n'okulwanagana. That's what you thought. Tebiteekeddwa okubeera bwe bityo. Alo, lecturer. Ono yasomeseza ba Honorable Mukasambidde, ba Elias Lukwago. Walowooza ekibireetera okubeera ebyokusika omugwa n'okulwanagana kiki? Kubanga gwe ali ku side ey'ekitangaala obeera olwanagana n'eri ku kitangaala ey'ekizikiza, tebisobola kukwatagana. Sigamba nti inherent bibiteekeddwa okuba naye omuntu kasita agezaako okukola ebintu ebikootana n'amateeka, ssemateeka w'eggwanga, ensonga ez'okuwa ekitiibwa eddembe ly'obuntu, then bifuuka byakukaana ng'ogamba kino ky'okola kikyamu. Constitution ekirambika bulungi tulina obuvunaanyizibwa obw'enjawulo okutereeza ebyobufuzi n'eddoboozi ly'abantu. Naye mbadde bwebamuyita activist, abalwanyizi b'eddembe, ebbanga lyonna kumpi emyaka. Look at him. Now, this is an extremely rich man, wealthy man, Aine Nsimbi. Naye nga bwe nagamba nti mu comment gwe nakola gye buvuddeko nagamba nti extreme wealth corrodes the heart. Obugagga obususse bwonoona the soul, actually, omwoyo. Teri kimala era ojja kweyigiriza wekka na wekka eyo yonna yonna gy'owangaalira. Tewali nsimbi zimala, teziriiwo. Wabula ne bw'ofuna ensimbi zonna n'ozifuna, waliwo ekirala ekiba kiyayaana ky'oba oyayaana okufuna, gamba nga obuyinza, proximity to power. Kati tasobola kwerowoozaako okubeera nga wangaalira mu bulamu nga ordinary person. Ayagala kuwangaalira mu privilege, kye kimuleetera okubeera ng'akola ebyo. 25 ebibiina eby'enjawulo, emigendo egy'enjawulo okuvira ddala mu reform agenda, walk to work, DP, UID, paka wetutusobola ku FDC n'enfuna obukulembeze obw'enjawulo. Bwe mbadde mu parliament ne bampa obuvunaanyizibwa ku komite esinga obunene, business committee, budget committee, COSASE, infrastructure, physical, kati zonna by'ebitongole eby'enjawulo. Nebira byagenda maaso n'okubeera ng'ayogera. Naye abamu ku bantu bagenze maaso n'okubeera ng'exposinga mweno alliance gyawadde oba allegiance gyawadde NRM. There's none other than ono musajja Muhammad Nsereko. And Muhammad Nsereko is another people beneewuunya. He's a lot, and actually saagala nagamba nti mwewuunya because we know where he stands. They continue to expose him all the time. Ye kasita afuna omuntu oyo nga going against traditional opposition, ye gwasooka okuwagira, only for him to be exposed oba okubeera nga aswazibwa. Mujjukira ku bintu bya
ow'ekitiibwa Mathias Mpuuga yagenda ne ku platform n'ayogera ffe tuli bagezi era ffense ne Mpuuga tuli bagezi nga bwe mutulaba obugezi bwaffe katubabuulire ku bugezi bwaffe omuntu nga si mugezi nga ffe tesobola kumwononerako budde kubanga aba nga si mugezi ffe bagezi abasinga. How long did it take him? Just a blink of an eye ng'agamba Mpuuga mubi sijja musonyiwa mubi nnyo sidda mukolagana naye. You remember? Eyatugamba nti Mpuuga mugezi, how visionary amulabyemu bo bagezi n'abagezi. Yamaliza agamba Mpuuga mubi. Kati mukana akaseera bino byali ayogera ku Yusuf Nsibambi nga asinkanye Museveni. Kyeyagireka ne ministry ya agenda gy'abaddemu kola ne President Museveni ne gw'amalwa. Why? Bamugamba wa? Yala ayinza okugamba nti mu kiseera kino lindako kubanja alina emirimu gyenkola ne bano. It's accepted. Tulina culture gye bayita yalidde. Yalidde. Eyo bagiyita bogus culture era eri wano mumu Abaganda munyumya emboozi z'amalwa. Bwakifuula ekikwata ku Baganda. Why? Omukyala gwe bayita Betty Amongi wa UPC. Wawulirako abalango nga bamuzize olw'okola ne President Museveni. Ne gwe genda olabe ministry ya lands kyeyagireka ne ministry ya agenda gy'abaddemu. Why? Bo bamanyi power. Bonna baapuleesinzeeyo mmwe olire amagezi ge gamugamba nti bw'otuuka mu ministry sembeza abantu baakabirayo ekyakitwalanga kyamagezi nti tofana ku competency bonna baapuleesinzeeyo. Listen to the mind of this intellectual. Taaba mmwe ne mubatuga agendayo gwe mutuga agendayo gwe mutuga Nsibambi jju kyenkusaba kyokka butajjaako baana basali. Olaba amuwagira Nsibambi jju olw'okwogera ne Museveni kati akulosinze NRM kati mulinde bwagenda okuzanyira ku mutwe. Kino kye baakoze. It is really sad. Kinzijjukiza ebigambo ebya none other than Gregory Mugisha Muntu Oyera. Yagamba atya. I don't care about what people say, basically, about me. Why? Time is the friend of everybody who is in this room and those who are outside. Time. Time. If it is the will of God, there's going to be a time when people will be shocked when they know who I don't care about. Yeah, ngagamba akatsira kajja kutuuka bamanye mall yani time kiwebu bukadde. Bwe bino byonna byatuukawo bwe bituuseewo Joel Ssennyonyi leader of opposition asobodde okubeera nga addressinga bino byonna mu bigambo bye agambye bw'ati. We have seen that crossover, that announcement made by the Honorable Yusuf Nsibambi. He decided to start his fasting season, the Ramadan season, by crossing over to the NRM. That's his right. And what we have been saying is that it's good that he is now forthright about his intentions, because the past few days he's been pretentious about the situation. And some of us came out and said, look, Honorable Nsibambi, we know you did not make it in an election. It's probably you have some debts to take care of. It's probably you need a job here and there, Minister of State, RDC, whatever the case might be. Come clean about your intentions. Others have done so. There's many people that have crossed over in the past years, and they didn't begin to pretend by saying, look, I'm holding discussions on behalf of the opposition over this issue, over the other issue. Yet really he was having meetings to secure his crossover and for him to get a placement, a job of sorts. That's entirely his right. Exactly. And we are glad that the truth about all of what he has been engaged in has come to the fore. We wish him well. He's not the first to cross over. As we have said severally, some would ask, does this not weaken the forces of change or the opposition for that matter? No, for two reasons. Number one, several people have crossed over before, but they don't cross over with the people that they lead, and they cross over on their own.
But most importantly, the issues of concern do not go away. Mm-hmm. Just because one individual has crossed and joined Mr. Museveni, poverty remains, poor service delivery remains, corruption remains, etc., etc. Exactly. People usually twina and those anti opposition is a position. Absolutely not. Opposition, it is a condition. So when you cross over to NRM ngoli wa FD so bechibina chona choli mnogena mu NRM condition esigalawo. Gobo genze ngagwe but condition y'abantu bano badde okulembera mu laga government okuba okugibanja eddagala mu malwaliro okukola enguudo okutondawo emirimu n'okukola ebirala byo bisigalawo. So abasigala nga bakyakukkuluma olw'obuweereza obutabatuusiddwako basigala bakyaliwo. So and I like that. Nti agamba tumwagaliza birungi byereere. And lastly, let's go on and listen waneno ku musajja ono byayogera. Oh boy. Thank her for that kind of zeal and drive, and I can assure you, now I'm outside the house, I can assure you and I would want to request to give all the necessary support to ensure that you have a winning team. I don't want to come in the team which has been winning and then you say, aha, she fell in the same pit like where she came from. Or I fell, I'm talking about in the same pit like that one I'm coming from. Thank you very much for this microphone. The Secretary General, officials at the NRM Secretariat, members of the Port Estate, my colleagues, my elders, later on, when I joined politics after close to 27 years as a lecturer at the faculty of law, I got closer to politics. First in reform agenda, then in FLIS. Was the deputy president, Dr. Kizabesi Central, and I was the legal advisor, as the Right Honorable Speaker said. We engaged in so many petitions to do with elections and other matters, administrative or otherwise in FDC. Okay. Let's not listen to the rantings of this madman. I think it was Elias Lukwago who actually made a very, very good point when this guy had just had just held conversations or discussions with Museveni. This is what he had to say. I'm going to have to play this. The people's sovereign authority, overthrowing the will of the people. They will always work around the schemes of creating a debate, a red herring of sorts. I'm surprised people are just taking Nsibambi's rantings lately. Look, Mayor, when you say let me first talk about choreography, break it down, because many would have expected that, okay, probably these are members of parliament who have lost and they're seeking audience. No, before, President, it is twofold. I wanted to segment it. Okay, we start off from the script, which you are. No, the script has got two strands. Break that down. One, dialogue, that gibberish called the dialogue, and then Nsibambi's rantings about his electoral loss. Because these are now the two issues dominating public space debate. Let's start from the dialogue. And why do you? Why not the rantings? All right, whichever. Let's start. Yali agamba nti bino byakola birimu ebintu bibiri. One, rantings okulaga nti afiiriddwa bino byakoledde abantu, then endala okwelimbalimba mu dialogue. One, bwayogera okwelimbalimba mu dialogue. Bwayogera ku kufiirwa akalulu, it is a signal to Museveni nti saba mulimu. Bwayogera ku dialogue, it is a signal to opposition temwagala kwogera na Museveni kuta abantu. Nti kuzannyira abantu ku mutwe bino byonna byali akola. But I'm so glad that he's been exposed at the end of it all. Bantu banji bali bwe bati. Opposition. And banji bagenda kwegatta ku Museveni. Enteekateeka ez'okulwanyisa nakyemalira
zirimu okufiirwa kungi. Waliwo omuntu atuuka ku point emu n'akoowa n'awanika ne mu lutalo gyekiri. Abantu abamu batuuka n'agamba mpanise. Mukubire engalo wakoze obulungi mwagalize mirembe gy'aba agenze. Osigale ng'okyagenda mu maaso. Wakkiriza mu nkola ya no turning back, no waving a white flag. Bagenda kujja bangi nnyo bwe bati. Naye tebakujja ku mulamwa kubanga ebizibu biruma bannansi bisigala bikyaliwo. I think last change agalo okulagako was wait a second here. I think nkikulaze. Era oyita ojoko ng'agenda ku bibeerawo. Besije. In fact, emyaka gino gyonna ndudde nga natuume erinnya muganda wange Yusuf Nsibambi namuwa erinnya Kanoonya. Twali mu lutalo e Luweero, twalinayo munnaffe baali bamuyita Kikonyogo Kanoonya. Kikonyogo Kanoonya olutalo bwe lwakalube nnyo 83 nga guggwako olutalo lwali lw'amaanyi olwo oyita ojjooka nga anaatera okufuna accident eyo. Bamu ku balwanyi baffe baasalawo okwewaayo ng'olutalo tebakyalaba nti lusoboka. Ne beewaayo. Omu ku beewaayo yali Kikonyogo Kanoonya. Era oyita ojjooka ng'agenda kufa yali mu helicopter ng'akanyuga empapula wansi we twali mu nkambi zaffe, akanyuga empapula zigwe gye tuli ng'atubuulira atuwandiikidde tweweeyo tetukyalina kyakukola. Mweweeyo nga bannammwe Kikonyogo Kanoonya abaali bakoze okwewaayo gye bali nammwe mweweeyo nga bakanoonya. Yeah, so nti yali nga ya predictinga Nsibambi yali yamutuumadde erinnya nti Kikonyogo Kanoonya yali yawanika ddanga olutalo lunyinyitidde. So mulujjudde yeewaddeyo. Tukuwagaliza mirembe. Anyways, nja kukomawo eno ne conversation oba speech ya Bobi Wine e Geneva. So stick around. Nja kuba nkoma okubeera nga nkuwa commentary kweyo. My name is Mordecai Murisa, nkuwagaliza okubeera obulungi. Bye bye for now.